Okay. Hare Krishna Dandavat Pranam, Sahasra Koti Dandavat Pranam. Do char egg. Huh? Do char egg. 241. Видимо, участник конференции. Do char egg. May tayar ho. I'm ready. Гуру Махарадж готов начать программу. Yes, okay. Oh, Hare Krishna. My obeisances. Thank you for your blessing, Maharaj. We are so fortunate that you come and joined us for this session today. I was really so much busy schedule. There's so much time for this. Thank you very much. We're broadcasting in Russia too. Вы знаете, мы также вещаем и на Россию. У нас тут международное вещание не только на страны Востока, Ближнего Востока, Объединенные Арабские Эмираты, но также и на Россию. You mean simultaneous translation or sentence by sentence? Hemangu Prabhu is there. Hemangu Prabhu, 1 second. Okay. So Hemangu Prabhu will be doing the translation for you, Maharaj, and I will just introduce Your Holiness, and then we will start the class. But just one question, ek prashna. Will we do simultaneous translation or sentence by sentence? Huh? No, he is asking. Prabhuji is asking. Maharaj is asking. It will be, you will speak and then he will translate. It will be after that. After you speak, he will translate. Oh, okay. Sentence by sentence. Синхронный перевод для переводчика из ОАЭ невозможен, поэтому будет последовательный перевод. Видимо, мы таким же образом постараемся действовать. And also Russia, so many other world who are watching Maharaj. Most welcome for the session. This is Radhabhav Gaura, the humble servant. We are very fortunate to have included Bhakti Chaitanya Swami Maharaj with us today. One of our very good, very dear spiritual uncles who has been coming to Shamadesh for many years and giving us mercy. His Holiness actually was born in New Zealand, and when he was studying in university, he came across some devotees in 1969 as early, and he was very much empowered and encouraged to seek Krishna consciousness. And in 72, he went to London and of course met his divine guest in those times. And then he joined, specifically I think 7th January 1973, the Bury Palace, very place in London, where he first joined, and then he never looked back. And Maharaj has been very extensively doing a lot of preaching worldwide. He's the GBC for many years now, and he's chairman for many times. And this year also he's one of the many important member, the top level. I can see that he's in mails regarding so many important issues. He's also the faculty for the Vrindavan Institute, teaching us. Maharaj has taken so many devotees to Vrindavan and Govardhan on tours, and he has written extremely beautiful book, which I
personally refer it every day. Literally, the book is so in detail, and the CD also. I recommend that everybody should read that. His Holiness also has been instrumental. Okay, please translate for a second. अच्छा जो है ना महाराज एक्चुअली तो न्यूजीलैंड में उनका जन्म हुआ था है ना, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 1974 में जब इंग्लैंड में जब आए थे तो 1974 7 जुलाई को उन्होंने Ведущий программы на английском языке рассказал немного о Гуру Махараджи, о том, чем он занимается, о его зоне ответственности. А теперь переводчик еще и переводит на местный диалект, поэтому немножечко придется подождать. सक्रियता है उनमें और जितने भी टीबीसी के बहुत सारे जो मामले हैं उनको भी ये निर्णय लेते हैं. हरे कृष्ण. Maharaj also has been instrumental in starting the temple in South На арабском было короче, чем на английском. And he's been, of course, located in South Africa after that. There's a grand temple which is built there, Sri Radhanath Temple. And incidentally, after the Jagannath Rath Yatra in India, because Rath Yatra takes, the second Rath Yatra takes place in Durban and called. तो ये जो महाराज ने 1981 में बहुत बड़ा मंदिर जो है वो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने उनका स्थापना की थी. और आप देख सकते हैं कि जैसे कि वहाँ पे डरबन में सबसे बड़ी जो रथ यात्रा होती है, पहले इंडिया में होता है, उसके बाद इंडिया के बाद सबसे बड़ा रथ यात्रा होता है वहीं पे डरबन में होता है. वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर का उन्होंने स्थापना की हुई है महाराज ने. Some of the countries where you see, of course, Russia, Eastern Siberia, and Western Siberia, Latvia, of course, South Africa, Lithuania, Mauritius, Malawi, or Mozambique, etc. And we are very fortunate to have His Holiness, who is very focused and very, very prominent preacher in our small moment today. हमारे और भी कई देशों में प्रचार करते हैं, रशिया में, साइबेरिया में, लातविया में, और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में, और ऐसे करके बहुत सारे जो देश है वहाँ पे उनका बहुत अच्छा प्रचार करते हैं. वहाँ पे ये बहुत अच्छे प्रचारक हमारा श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन. Maharaj, of course, had some technical health issues some days back, and we're all praying for him. But we're very happy now that he's back with us in full strength, and we would like to pray for good health for always. Hare Krishna mantra for all of us. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Thank you, everyone. Вроде все Dhanyavad. сказали. Всем большое спасибо. Okay, this morning we are going to read Srimad Bhagavatam, 2nd canto, chapter 2, verse 1. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, вторую песню, вторую главу, canto, chapter 4, verse 1. Четвертую главу, извините, первый текст. Do char ek. That's what they told me. Okay. 2.4.1. Так мне сказали. Sutu vacha vyasakirti vachas tattva nischayam atmana upadarya matim krishne otareya satim vyadhat. And I'll just read the translation. Сразу прочтем перевод. Sutta Goswami said, Maharaj Parikshat, the son of Uttara, after hearing the speeches of Shukadev Goswami, which were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. Сута Госвами сказал, выслушав речи Шукадева Госвами, говорившего исключительно о природе души, сын Уттары Махараджа Парикшит целомудренно сосредоточил все свои мысли на Господе Кришне.
लगा दिया। All right. So now I'm going to read the whole purport, okay? Сейчас And я then прочту you, комментарий afterwards, you полностью, read the whole и purport. после меня вы Okay. прочтете комментарий Okay, so here's the полностью. purport. The word satim is very significant. This means existing and chaste, and both imports are perfectly applicable in the case of Maharaj Parikshat. The whole Vedic adventure is to draw one's attention entirely unto the lotus feet of Lord Krishna without any diversion, as instructed in the Bhagavad Gita 15:15. Fortunately, Maharaj Parikshat had already been attracted to the Lord from the very beginning of his body in the womb of his mother. In the womb of his mother, he was struck by the Brahmastra atomic bomb released by Ashvatthama. But by the grace of the Lord, he was saved from being burnt by the fiery weapon. And since then, the king continuously concentrated his mind upon Lord Krishna, which made him perfectly chaste in devotional service. So by natural sequence, he was a chaste devotee of the Lord. And when he further heard from Srila Shukadev Goswami that one should worship the Lord only and no one else, even though full of all desires or desireless, his natural affection for Krishna was strengthened. We have already discussed these topics. To become a pure devotee of Lord Krishna, two things are very much essential. Namely, having a chance to be born in the family of a devotee and having the blessings of a bona fide spiritual master by the grace of Lord Krishna. Parikshit Maharaj had both opportunities. He was born in a family of such devotees as the Pandavas. And just to continue the dynasty of the Pandavas and show them special favor, the Lord specifically saved Maharaj Parikshit, who later on, by the arrangement of the Lord, was cursed by the boy of a Brahmin and was able to get the association of such a spiritual master as Shukadev Goswami. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that a fortunate person, by the mercy of the spiritual master and Lord Krishna, achieves the path of devotional service. This was perfectly applicable in the case of Maharaj Parikshit. By way of being born in a family of devotees, he automatically came in touch with Krishna. And after being so contacted, he constantly remembered him. Consequently, Lord Krishna gave the king a further chance for development in devotional service by introducing him to Shukadev Goswami, a stalwart devotee of the Lord with perfect knowledge in self-realization. And by hearing from a bona fide spiritual master, he was perfectly able to concentrate his chaste mind further upon Lord Krishna as a matter of course. Hare Krishna. Okay, Apka Anuvad. Kripaya. Пожалуйста, прочтите теперь комментарий на своем языке. Итак, комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особенно важным является слово «сатим», что значит «существующий» и «верный», «целомудренный». Оба значения этого слова абсолютно точно характеризуют Махараджу Парикшита, как сказано в Бхагавад-гите, 15 главе, 15 стихе. Единственная цель вед — привлечь внимание людей к лотосным стопам Господа Кришны, чтобы все их мысли были сосредоточены только на них.
Махараджа Парикшиту повезло, он привязался к Господу уже в чреве матери. Находясь в утробе матери, он испытал на себе воздействие брахмастры, атомного оружия, выпущенной Ашватхамой. Но по милости Господа, жар этого оружия не сжег Парикшита. С тех пор все мысли царя были постоянно сосредоточены на Господе Кришне, что сделало его целомудренно верным в своем преданном служении. Таким образом, от рождения Парикшит был верным бхактой Господа. И позднее, когда он услышал от Шрилы Шукадевы Госвами, что человек, полон ли он материальных желаний или свободен от них, должен поклоняться только Господу и никому иному, всегда жившая в нем привязка к Кришне стала еще сильнее. Мы уже говорили об этом раньше. Чтобы человек мог стать чистым преданным Господа Кришны, должны быть соблюдены два условия. Для этого нужно родиться в семье преданного и получить благословение истинного духовного учителя. Парикшиту Махараджи, по милости Господа Кришны, было дано и то, и другое. Он родился в семье таких преданных, как Пандавы. Чтобы род Пандавов не оборвался, Господь, оказав им свою особую милость, лично спас Махараджу Парикшита. Позднее, когда по воле Господа сын Брамана проклял Махараджу Парикшита, тот получил возможность встретиться с таким духовным учителем, как Шукадева Госвами. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что только по милости духовного учителя и Господа Кришны удачливый человек становится на путь преданного служения. Именно так случилось с Махараджей Парикшитом. Родившись в семье преданных, он получил возможность соприкоснуться с Кришной и с тех пор постоянно помнил о нем. Поэтому Господь Кришна предоставил царю еще одну возможность достичь совершенства в преданном служении и свел его с Шукадевой Госвами, своим стойким преданным, обладавшим совершенным трансцендентным знанием. Как и следовало ожидать, слушая истинного духовного учителя, Парикшит смог в еще большей степени сосредоточить свой целомудренный ум на Господе Кришне. तथा आत्मज्ञान में पूर्ण शुद्धे गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। कालक्रम से प्रमाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। हो गया हाँ? Okay, Hare Krishna. I'll read the verse again. Еще раз прочтем сам стих. Sutra uvacha vayasakirati vachas tattva nischayam atmana upadariyamatim krishne otareya satim vyadat. Sutta Goswami said, Maharaj Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Shukadev Goswami, which were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. Сута Госвами сказал: выслушав речи Шукадевы Госвами, говорившего исключительно о природе души, сын Уттары, Махараджа Парикшит, целомудренно сосредоточил все свои мысли на Господе Кришне. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyachade Chatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapatarubhyas cha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
Srila Prabhupada ki jai. Джай. Его Сиятельство Шрила Бхакти We Читани have Свами in Махараджа ки джай. there in Shamdesh, we have some disciples of Bhakti Charu Maharaj. Есть ли ученики Бхактичару Махараджа у Ача. вас там в So Шьямдеше? there's some online now, is То it? есть некоторые из них сейчас присутствуют, да, в Ача. прямом эфире, смотрят нас, А? да? Okay. महाराज पूछते हैं कि भक्ति चारू महाराज के जो शिष्य अभी शाम देश में है और वो लोग ऑनलाइन में है क्या? Acha. TK. TK. All right. So this is very nice verse in Srimad Bhagavatam. Итак, мы прочитали с вами बहुत अच्छा श्लोक है красивый, А. замечательный стих из Шримад Бхагаватам. And it's describing particularly the qualities, the personal qualities of Maharaj Parikshit. В котором описываются качества, которыми обладал Махараджа Парикшит. That Maharaj Parikshit, his nature was satim. По природе своей Махараджа Парикшит являлся сатим. And Prabhupada translates that as existing means something substantial plus chaste, very faithful. Шрила Прабхупада переводит слово «сатим» как «существующий» или «что-то существенное» и «верный, целомудренный». So in the purport here, Srila Prabhupada is applying these two understandings of this word satim. И в комментарии Шрила Прабхупада раскрывает понимание справедливого употребления подобного When перехода Maharaj в значении Parikshit слова was «сатим». within the womb of his mother Uttara, he was attacked by the Brahmastra weapon of Ashvatthama. В момент пребывания в чреве своей матери Уттары на Махараджа Парикшита было совершено нападение при помощи атомного оружия Брахмастры. By the mercy of Lord Krishna, he was saved from being destroyed by that horrible weapon. Но по милости Господа Кришны Махараджа Парикшит спасся от уничтожения этим ужасным So оружием. this made him, so in other words, he existed, satim, he existed, he was not destroyed. Иначе говоря, сатим значит, что он выжил, он продолжил существование. And this whole experience of existing, of being saved by the Lord, it became a great impetus for him to become chaste, faithful in devotional service. Пережив этот опыт, Махараджа Парикшит преисполнился решимости верно и целомудренно следовать пути преданного служения, выжив по милости So in Господа. other words, he was already very qualified before he met Shukadev Goswami. Иначе говоря, до встречи с Шукадевой Госвами он уже обладал требуемой квалификацией. So he was already very qualified, but then when he got the association of Shukadev Goswami, he became even more qualified. Да, он был очень квалифицирован, но после общения с Шукадевой Госвами он обрел еще большую квалификацию. So this can be applied to all of you nice devotees there in Shamdesh. Также это может быть применимо в вашем случае, замечательные преданные из That Шьямдеша. you are already living nicely before you met the devotees. Вы все вели хороший образ жизни до встречи с преданными, But then you met Radha Bhava Gaur Prabhu, and
what a big difference he has made in your lives. А затем вы повстречали Рада Бава Гора Прабху, и как же ему удалось изменить все ваши But then жизни в лучшую сторону. even more than Radha Bhava Gaur, by his mercy, you met Bhakti Charu Maharaj. Но затем, по милости Рада Бава Гора Прабху, вам посчастливилось повстречать его святейшество Бхакти Чару Махараджа. And of course, you know, Bhakti Charu Maharaj, he was such an amazing saintly devotee. Oh, what a transformation from after getting his association. И, конечно, благодаря общению с такой возвышенной святой личностью, как его святейшество Бхакти Чару Махарадж, вы обрели существенную трансформацию своего сознания. So then Prabhupada goes on in the purport to say that in order to become a pure devotee, two things are necessary. Шрила Прабхупада говорит в комментарии о том, чтобы человек мог стать чистым преданным Господа, должны быть соблюдены два условия. First thing is to be born in a nice family. Первое условие – нужно родиться в семье преданного, в хорошей семье. To be born in a family of devotees, very pious, who naturally encourage you into the practice of Krishna consciousness. В семье преданного, благочестивого человека, который естественным образом вдохновляет вас стать преданным тоже. But then after that, also you need the blessings of a bona fide spiritual master. Второе условие – это получение благословения истинного духовного учителя. So in the cases of all of you, you've had these types of good fortune. И в вашем случае, преданные, вы выполнили два этих условия, удача улыбнулась вам. Вот лично мне удача не так улыбнулась, как вам. My family was not a family of devotees. Так как я родился не в семье преданных. Acha. My father, Mera Bapu, Dobiwala ta. Would you say, is that correct? My father was a Dobiwala. Мой отец был добивала. That's right. Well, dry cleaner, actually. Отец владел Not a devotee. по, как правильно сказать, Vabakt neta. клининговой компании. But I got the association of Srila Prabhupada. Но я получил общение Шрилы So Прабхупады. Srila Prabhupada had such transcendental shakti that И Шрила even Прабхупада though обладал I таким was lacking трансцендентным that first шакти, qualification, but by Prabhupada's potency, I was able to become some sort of devotee. что несмотря на то, что первое условие не было выполнено в моем случае, тем не менее, благодаря этой трансцендентной энергии, которой обладал Шрила Прабхупада и его милости, мне удалось стать преданным. I remember the first day I saw Srila Prabhupada. Я помню первый день нашей встречи со Шрилой Прабхупадой. As Radha Bhava Gaur Prabhu said, I was at university in Auckland, New Zealand. Как Рада Бава Гор Прабху сказал, я был студентом в университете в Окленде, Новой Зеландии. And one morning in the middle of April 1972, I was walking through the grounds of the university.
И однажды утром в апреле 1972 года, прогуливаясь по территории университета, and then as I'm walking, then from the right-hand side, I heard a sound like little bells ringing. и прогуливаясь внезапно с правой стороны от себя, я услышал звуки, которые напоминали мне звуки колокольчиков. So I looked across to the right-hand side. И я повернулся, чтобы посмотреть через правое плечо. And who did I see on the И кого я right-hand увидел? side? И кого я увидел справа от себя? Oh, I saw Srila Prabhupada. Я увидел Шрилу Прабхупаду. So Srila Prabhupada was the first devotee that I saw. Шрила Прабхупада был первым преданным, которого я встретил в своей жизни. Pele Bhakta. And Prabhupada was walking in a very sort of royal type of way. Шрила Прабхупада передвигался с присущей королевскому роду With his head back like this. особенностью. Его голова была запрокинута немного назад. His head back like this. И его голова была немного запрокинута назад, вот таким образом. И он осматривался по сторонам. And there were two young female devotees, one on either side of Srila Prabhupada. С каждой стороны от Шрилы Прабхупады шла молодая девушка, преданная. So these two young ladies, they were dancing very gracefully on either side of Prabhupada, and as they danced, they were throwing rose petals under the feet of Prabhupada as he walked. Эти две молодые девушки блаженно танцевали рядом со Шрилой Прабхупадой, и по мере движения Шрилы Прабхупады они бросали лепестки роз ему под стопы. And that whole scene, it looked just so beautiful that a thought just came into my mind that this must be like heaven. Вся эта сцена выглядела настолько красиво, что я тут же подумал, вероятно, я попал в рай. Yes, and then behind Prabhupada, there was a group of devotees, maybe, I don't know, 6 or 8 devotees, and they were having kirtan. Позади Шрилы Прабхупады шло 6-8 преданных, группа киртана, которые воспевали. So, yeah, and so I heard that kirtan. It was Hare Krishna kirtan. Я услышал, как они поют киртан, и это был Харе So Кришна then киртан. Prabhupada and these devotees, they walked past me, and then they went and sat on a little stage, which was just in the middle of the university, just nearby. Затем Шрила Прабхупада вместе с преданными прошли мимо меня, и Шрила Прабхупада присел на небольшое возвышение на сцене, And then которая находилась на территории Prabhupada университета. started leading the kirtan. А затем Шрила Прабхупада сам лично начал And петь then I киртан. recognized that, oh, this is Hare Krishna. И тогда я понял, вот они,
кришнаиты. I had heard the Hare Krishna mantra before, Я слышал уже Харе Кришна мантру раньше, but I had never seen devotees. I didn't know what is a Hare Krishna devotee. но я никогда прежде не видел преданного Кришны лично. So then Prabhupada, after chanting Hare Krishna, Prabhupada gave a lecture. По завершении киртана Шрила Прабхупада дал лекцию. And then I moved on into doing whatever business I had to do. А затем я продолжил делать то, что на тот момент я должен был выполнить. But the whole experience had a very deep effect on me. Но тот опыт, который я пережил в присутствии Шрилы Прабхупады, произвел на меня глубокое впечатление. And a few months later, I went to England, and at the end of the year, I joined the temple, the Hare Krishna temple in London. Спустя несколько месяцев после встречи со Шрилой Прабхупадой я переехал в Лондон, и уже к концу года я присоединился к храму Кришны в Лондоне. So like this was the effect of the association of the great devotee Srila Prabhupada. Таково влияние общения великого чистого преданного Шрилы Прабхупады. So similarly with yourselves and your relationship with Bhakti Charu Maharaj. Также и в вашем случае, преданные, вы получили возможность пообщаться с Бхакти-чару Махараджем. You were living basically as Hindu people, I think, most of you. But then you met Radhabhava Gaur Prabhu, and through him you met Bhakti Charu Maharaj. До встречи с Бхакти-чару Махараджем и до встречи с Радhabhava Gaur Прабhu вы жили жизнями обычных последователей индуизма. And just see how your lives have changed. И только посмотрите, как изменились ваши жизни сейчас. I have known Bhakti Charu Maharaj since, I think, 1988, means 32 years. Я знал Бхакти-чару Махараджа на протяжении 32 лет с 1988 года. And his story of his coming to Krishna consciousness, that's a very interesting story. История о том, как он присоединился к движению сознания Кришны, стал преданным, очень интересная. Yes, he met the devotees, and he just started getting involved in Krishna consciousness at the end of 1976. Он повстречал преданных и приступил к активному служению в конце 1976 года. But Srila Prabhupada, when Prabhupada met Bhakti Charu Maharaj, he understood immediately, here is someone special. Но Шрила Прабхупада сразу понял, что Бхакти-чару Махарадж является особенной личностью. Prabhupada gave Bhakti Charu Maharaj first and second initiation at the same time, and just a few months later gave him sannyas. Шрила Прабхупада дал первое и второе посвящение
Бхактичару Махараджа сразу же и спустя лишь несколько месяцев дал ему саньясу. 2 या 3 महीने के बाद उनको संन्यास दीक्षा भी दे दिया। And one very senior devotee, Tamal Krishna Goswami, asked Prabhupada, why are you doing this? И один старший ученик Шрилы Прабхупады, Тамал Кришна Госвами, спросил Шрилу Прабхупаду, зачем вы это сделали? कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? He said, he's such a new boy. Why are you giving him all these things so quickly? Ведь он совсем еще зеленый преданный. Зачем вы так быстро даете ему посвящение одно за другим? नया नया अभी सम्मिलित हुआ हमारे साथ में, उसको आप एक साथ में सब चीज क्यों दे रहे हैं आप? And Srila Prabhupada answered, I can recognize purity which you cannot. И Шрила Прабхупада ответил так: я могу распознать чистоту, которую ты не видишь. So like this, Bhakti Charu Maharaj, from previous lifetimes, he had become extremely advanced in Krishna consciousness. Бхактичару Махарадж прогрессировал в сознании Кришны еще с прошлых жизней. बहुत ही ज्यादा शीघ्र गति से, बहुत तीव्र गति से एक शुद्ध भक्त बन गया। And therefore, as a result, when he came into contact with Krishna consciousness in this lifetime, then very quickly he got into it, and very quickly he showed his advanced position. Поэтому, как только он соприкоснулся с сознанием Кришны в этой жизни, он тотчас же принял ценности сознания Кришны и моментально продемонстрировал свой уровень сознания Кришны Yes. окружающим. So I knew Bhakti Charu Maharaj for 32 years. Я знал Бхактичару Махараджа на протяжении 32 лет. And I had many experiences, so many experiences with him. И мне очень много чего можно вспомнить из Let me общения just с tell ним. you, well, I can tell you a few experiences I had. Могу несколькими историями поделиться с вами. So one time, it was, I forget, at least 10 years or maybe it was 15 years ago, Bhakti Charu Maharaj was visiting South Africa. He would visit regularly. 10-15 лет назад, когда Бхактичару Махарадж приехал в Южную Африку, он регулярно приезжал в Южную Африку. So it was I think September was the time of his Vyasa Puja. И я думаю, это был сентябрь, тот самый месяц, когда праздновалась его Вьяса So Пуджа. I asked him, so, okay, we're going to have a nice Vyasa Puja festival. И я сказал ему: здорово, отпразднуем вашу Вьяса Пуджу замечательным фестивалем здесь. And Bhakti Charu Maharaj said, no, I'm not having Vyasa Puja festival. И Бхактичару Махарадж сказал: нет, никакого празднования, никакими фестивалями по случаю моей Вьяса Пуджи He здесь. said, instead of a festival for me, we are going to have a Prabhupada festival. Вместо того, чтобы проводить фестиваль в мою честь, мы проведем фестиваль в честь Шрилы Прабхупады. So anyway, I told him that, it's our tradition. The spiritual master, his birthday is celebrated, and your birthday is coming in a few days now. Я сказал ему: вы знаете, это же ведь наша традиция, день явления духовного учителя традиционно празднуется, и ваш день явления приближается через несколько дней.
तो हम उसको मनाना आवश्यक है। Apka Vyasa Puja. Anyway, your Vyasa Puja day. We must have festival. Скоро ваша Весапуджа, мы просто обязаны устроить фестиваль. So Bhakti Charu Maharaj, he became very thoughtful. Бхактичару Махарадж призадумался. महाराज ने बहुत सोच विचार में पड़ गए। And but he said, no, we will have Prabhupada festival. И вновь сказал, нет, мы проведем фестиваль в честь Прабхупады. So anyway, there was some negotiation back and forth. We were discussing together. Мы продолжали припираться с ним, приводя различные доводы за и против. So in the end, he agreed that we will have half his Vyasa Puja and half Srila Prabhupada festival. И в конце концов он согласился, что фестиваль, который мы проведем, наполовину будет посвящен его Вьясапуджи, но наполовину обязательно будет посвящен чествованию Шрилы Прабхупады. And that is what happened. The main part was a Prabhupada festival, and then at the end we had his Vyasa Puja. Так и случилось. Начало фестиваля и основная часть фестиваля была посвящена чествованию Шрилы Прабхупады, и лишь только в конце мы отпраздновали Вьясапуджу Бхактичару Махараджа. So like this, Bhakti Charu Maharaj, he was very, very humble devotee. Таким образом, Бхактичару Махарадж всегда проявлял свое смирение. And plus, he was extremely dedicated to Srila Prabhupada. И в дополнение к своему смирению он посвятил всю свою жизнь служению Шриле Прабхупаде. He was always trying to emphasize the importance of the position of Srila Prabhupada in ISKCON. Он всякий раз при удобном случае старался донести до аудитории важность положения Шрилы Прабхупады в нашем обществе. And he was always trying to influence his disciples to see themselves as servants of Srila Prabhupada. И он всегда вдохновлял своих учеников относиться к себе и воспринимать самих себя как слуг Шрилы Прабхупады. You know, about 2 years ago, something like 2 years ago, I forget, maybe 2 or 3 years ago, he was chairman of the GBC body. 2-3 года назад, я не помню точно, Бхактичару Махарадж занимал пост председателя GBC. And, you know, when he was made the chairman, I thought that he is just too humble and too gentle and too soft. He will not be able to function as the chairman. И как только Бхактичару Махараджа назначили председателем, я сразу же подумал, что он слишком смиренный, слишком мягкий, слишком любезный и учтивый кандидат для этой должности. Because when you're the chairman of the GBC, you have to be sometimes, quite often, you have to be very firm and make it very clear that we must do this and we must not do that. Потому что, когда ты занимаешь пост председателя GBC, необходимо твердо стоять
на своей позиции и вносить ясность в определенные вопросы, донося до других, что мы действуем So таким образом, и I иначе. thought this is not fair for Bhakti Charu Maharaj because he is just too nice a gentleman. Я подумал, что несправедливо судьба обошлась с Бхактичару Махараджем, что на его долю выпало это председательствование в GBC, потому что он слишком любезный и учтивый вайшнав. Yeah, because you have to direct things. Потому что, занимая этот You have пост, to необходимо assert yourself управлять, and tell devotees what to do. необходимо директивно общаться с преданными, указывая, что необходимо делать прямо сейчас. Anyway, but Bhakti Charu Maharaj, he wanted to do that service. Но Бхактичару Махарадж преисполнился решимости выполнить это служение. So he did it. И выполнил. As a service to Prabhupada, in very nice ways, he gave strong direction and really managed the affairs in very successful ways. В качестве служения Шрили Прабхупаде Бхактичару Махарадж четко, порой бескомпромиссно, но при этом весьма уместным образом давал надлежащее руководство по тем или иным вопросам. Dedicated and sincere disciple of his spiritual master. Таков симптом и отличительный признак ученика, который посвятил свою жизнь служению своему духовному учителю. You know, in Nectar of Devotion it says that for Krishna, sometimes you have to do something that normally you would not do. В «Нектаре преданности» говорится о том, что иногда ради Кришны можно сделать то, что в обычных условиях не делается. And sometimes you cannot do something which you would normally want to do. А иногда для Кришны не нужно делать того, что при обычных обстоятельствах все делать привыкли. He gave such a nice example there of doing like this. Поэтому Бхактичару Махарадж является замечательным примером исполнения данного принципа преданного служения. He did a similar thing, very similar thing, in the situation with our temple in Brooklyn, in New York. Он проявил пример следования данному принципу в случае с нашим храмом в Бруклине. In New York, there was a group of devotees, and they were controlling the temple there, big temple, and they wanted to take the temple away from ISKCON. В Бруклине, в Нью-Йорке, храмом руководила группа преданных, которые хотели забрать храм у Искона. So Bhakti Charu Maharaj, as the chairman of the GBC, he went there to New York. Бхактичару Махарадж, занимая пост председателя GBC, отправился в Нью-Йорк. And he went there for the Sunday program. И прибыл в храм на воскресную программу. So these other devotees, the ones who wanted to take the temple out of ISKCON, they were running the program.
Именно те преданные, которые хотели забрать храм у Искона, проводили эту воскресную программу. जो ये मंदिर को स्थान से निकालना चाहते थे मंदिर को. So they wouldn't let Maharaj speak. They would not even introduce him that here is Bhakti Swami, chairman of the GBC. Поэтому эти преданные не предоставили слово Бхактичару Махараджу и даже не представили его прихожанам, не объявив, что среди нас присутствует председатель GBC. So at one point, in the middle of the Sunday program, Bhakti Charu Maharaj, he just took the microphone. И в определенный момент прямо посреди воскресной программы Бхактичару Махарадж просто захватил And he микрофон just started announcing to all the people there. There was maybe 500 people there. и начал обращаться к присутствующим, которых было не менее 500. So he said, I am the chairman of the GBC, and we are removing these people who are running the temple. We're removing them from authority right now. Он сказал: «Я являюсь председателем GBC в Исконе, и мы убираем из руководства всех этих преданных, которые управляют храмом на данный момент». And we're establishing a new management right now. И прямо сейчас мы наберем новых людей в руководство. So those devotees who are running the temple separate from ISKCON, they were shocked. Те преданные, которые управляли храмом и склонялись к отделению от Искона, пребывали в шоке. They tried to take the microphone away from him. Они пытались даже выхватить микрофон из рук Махараджа. He would not give them the microphone. Но он микрофон им не отдал. So he just started a kirtan. И просто начал вести киртан. And he did kirtan for half an hour, and then he left. Он вел киртан на протяжении 30 минут, а затем So you see ушел. that Bhakti Charu Maharaj, even though he's such a humble and gentle devotee, but he's also completely fearless. Поэтому, видите, несмотря на то, что Бхактичару Махарадж является очень смиренным и кротким вайшнавом, тем не менее он продемонстрировал бесстрашие в этой ситуации. Of the bona fide spiritual master Srila Prabhupada. По причине особого благословения своего духовного учителя Шрилы Прабхупады он был способен на это. Bara Ashirvad. And so now you have the blessings of Bhakti Charu Maharaj. У вас, преданные, есть благословение Бхактичару Махараджа. So you also try to become fearless and really engage wholeheartedly in Krishna consciousness. Поэтому, пожалуйста, отбросив все страхи, постарайтесь So these are some thoughts for you all today. Кришне должным Please think образом. about these things. Таковы некоторые размышления по данному поводу. Пожалуйста, подумайте. And Radha Bhava Gora Prabhu, do you think anyone has any comments or questions or anything like that? Рада Бава Гор Прабху, может быть, у кого-то есть комментарии, вопросы по сказанному?
Hare Krishna. Thank you for the wonderful Может быть, у lecture. кого-то в России It's good, есть Maharaj. вопросы? You have this nectar. I request the devotees to put their questions in the chat box quickly in case you have, or raise your hands so that we can come back to you quickly. Maharaj, this temple then finally it is with ISKCON, this temple came to ISKCON. Yes, the temple is now in the hands of ISKCON. Да, вопрос был по поводу храма в Нью-Йорке. Удалось ли They вернуть left. They left. в расположение ИСККОНа? Является ли это собственностью ИСККОНа на данный момент? Да, тех преданных выпроводили из руководства храма, и сейчас храм является собственностью ИСККОНа. Все хорошо. Харибол. Hare Krishna. Maharaj, here there are two qualities given here. One is that one should be born in the family where there should be a pure devotional service should have been done, and the second is our Guru Maharaj's blessing should be there. Yes. These two, which is more important, because we have seen in our parampara that Haridas Thakur was born as a Muslim, but still he had the Chaitanya Mahaprabhu's blessings and mercy, so he became a great devotee. And also we have Raghunath Das Goswami, where his parents are not very devoted, but still прочитали с вами в комментарии о двух необходимых условиях, которые должны быть выполнены для того, чтобы человек мог стать чистым преданным. Но мы с вами видим в истории, что Харидас Такур в мусульманской семье, и Рагунат Дас Госвами также не выполнил оба условия одновременно. Тем не менее, они являются примерами преданных высшей категории. Yes, yes, this is you've brought up a very important point. Да, спасибо, вы озвучили очень важный момент. Среди этих двух условий, которые должны быть соблюдены, безусловно, важнейшим является благословение истинного духовного учителя, нежели рождение в семье преданного. And you gave those examples, Haridas Thakur, Raghunath Das Goswami. Вы привели пример Харидас Такура и Рагуната Даса Госвами. I gave my own example also. Я привел в пример себя в дополнение. I gave my own example also. Mere Parivar, Dobiwala Parivar. Мой папа был владельцем бизнеса клининговой компании, он не был преданным. But because I got the mercy of Srila Prabhupada, well, here I am. You can see such mercy, it's amazing. Но благодаря тому, что я обрел милость Шрилы Прабхупады, я являюсь преданным, и вы видите могущество и силу благословения такого возвышенного вайшнава, как Шрила Прабхупада. We understand that ultimately birth doesn't really matter necessarily, but definitely without the blessings of the bona fide spiritual master, there cannot be success. В конце концов, мы с вами понимаем, что рождение в хорошей семье не является определяющим фактором для того, чтобы человек мог стать чистым преданным Господу, но получение благословения истинного духовного учителя является определяющим фактором. In the song, what is that? Anyway, in one song, Bhaktivinoda Thakur says about Lord Nityananda. В одной из своих песен Бхактивинод Такур
поет о Господе Нитьянанде. He says, Lord Nityananda, Jati, Dan, Vidya, Bala, Nakore Apeksha. He says, your birth, your wealth, your knowledge, Jati, Dan, Vidya, Bala, your strength, Nakore Apeksha. Lord Nityananda, he doesn't even look at those things. Он говорит о том, что Господь Нитьянанда даже не посмотрит на твое происхождение, на твое богатство, на твое знание, на твою силу. But Gora Bole, Nitai Den, Sakala Sambal, all he's interested in is if you chant the name of Lord Gauranga. Его интересует лишь, повторяешь ли ты имя Господа Гауранги. So, of course, if you have a good family, a nice devotee family, that's all the better. Конечно, если мы рождаемся в семьях преданных, и у нас есть семьи преданных, конечно, это хорошо, это только способствует. Yes, so there you go. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, I seek your blessing for this devotee who just spoke to you. His name is Brajanandan Prabhu. He was in Shamadesh before and now is based in Chennai. And his wife, our god sister, Antaranga Devi Mataji, they have a wonderful son called Siddharth, who's getting engaged just 2 days later. And this girl, his name is Aparna, and she's related to our His Grace Radheshyam Prabhuji, disciple of the Lord Radheshyam Maharaj. So please kindly bestow your blessing for their future rest of life. It's a good opportunity that he's here. Hare Krishna. Попросили дать благословение. Hare Krishna. Dhanyavad. Jai Vrajanandan. Враджендранандан Прабху получил благословение. Он приехал из Ченная, чтобы помогать проповедовать там. Oh, definitely. Either I will come there or you will come to Chennai. The next question I have here is from Anantarupa Gauranga Prabhu. His question is, can we relate today's verse with Srimad Bhagavatam 7.28, Punya Karnamam and Parikshit Maharaj meeting Sukadev Goswami? Can we relate it to 728? Можем ли мы это соотнести с Шримад Бхагаватам 7.2.8? 728. 728. What? Which verse? Еще раз стих повторите. No. 7.28 is written here. No. Hare Krishna Maharaj. It is not Srimad Bhagavatam, it is Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita 7.28, it is talking about Yesham Tattvagatam Papam Janana Purna Karmana Edantam Virmoha Upna Bhajante Madran Mata. Acha. Person who has acted previously in a pious life. Это Бхагавад-гита, 7 глава, стихи со 2 по 8. Right. Right. Yes, I know that verse. You can relate it, to some degree, certainly. До некоторой степени, да, можно провести It's not здесь exactly параллель. parallel, but it's definitely related. Хотя эта параллель не является прямой, но до определенной степени что-то похожее можно найти. Just thought came to my mind that why Lord has arranged that this kind of departure for His Holiness Bhakti Charaswami Maharaj, one who sacrificed his whole life. It's painful to hear that physically no one was with Maharaj when His Holiness left. How to understand Krishna's arrangement? Well, the particular way
in which a devotee, particularly very elevated devotee, the particular way they leave this world, it doesn't really matter. Видите ли, великий Вайшнав, когда покидает этот мир, не так принципиально, каким образом и способом он уходит из этого мира. Yeah, like Tamal Krishna Goswami, he left this world in a motor car accident. К примеру, Тамал Кришна Госвами покинул этот мир, попав в аварию на дороге. So, you know, there is not really a nice way to die. На самом деле нет каких-то таких приятных способов ухода из этого мира. Like Srila Prabhupada, he went through this long and just very unpleasant disease. Сам Шрила Прабхупада проходил через тяжелые испытания, неприятные болезни на протяжении долгого времени. But what can you do? We have to leave this body in some way, somehow. На протяжении долгого времени мало было приятного в том, что Шрила Прабхупада страдал от этой болезни, но что тут поделаешь? Каким-то образом необходимо покидать этот мир, выходить из этого мира. The sort of the details of the departure, they're not so important at all. Обстоятельства и детали убытия Вайшнава из этого мира не принципиальны, не важны, не являются чем-то определяющим. Но определяющим является понимание того, как жили великие Вайшнавы. So, Prabhupada, Bhakti Charu Maharaj, they lived in just the most wonderful, exemplary ways. Шрила Прабхупада и Бхактичару Махарадж вели примерный, достойный подражания образ жизни. Yeah, so that's the main thing. Это главное, что мы должны с вами понимать в этой связи. The next question comes from Ritesh Prabhu. He wants to just check why some people even born in devotee family still they are not. Is it a problem of an individual or of the family? Yes. Вопрос такой, почему некоторые преданные, даже рождаясь в семьях преданных, не серьезно относятся к практике преданного служения. They have very nice opportunity, but they get some bad association, and so therefore they stop being devotees, and sometimes they become demons. Причина зиждется в плохом общении. Те, кто родились в семьях преданных по причине плохого общения, начинают отклоняться и относиться пренебрежительно к практике преданного служения и со временем даже могут стать демонами. К примеру, один из сыновей Шрилы Прабхупады стал демоном. Not so much devotee, but he was basically nice and very favorable to Krishna consciousness. Другой его сын не стал серьезно практикующим преданным, но при этом сохранил благоприятный настрой по отношению к обществу преданных. Like the sons of Advaita Acharya, there were 6 sons. 3 became great devotees, 3 became Mayavadis. К примеру, 3 сыновей Адвайты Ачарьи стали the sons of Advaita Acharya. А другие 3 сыновей Адвайты Ачарьи стали Майявади.
that happened through bad association. По причине плохого общения. So, we can learn from that the main thing is not the birth, but the main thing is the association that we get. Поэтому какой урок мы с вами можем извлечь из этого? Не рождение является определяющим фактором, а общение, которое мы с вами получаем. एक प्रश्न और? Three more questions. I hope we can take it. Okay. चलिए. Есть еще вопросы. This is from Sam Gopinathan Prabhu. In the spiritual world, is there an infinite amount of souls, or is it there is a limited amount? If there is an infinite number of souls, does this mean that new souls are never created in the spiritual world? There's an infinite number, and they're all eternal. Means there was no time that any of them were created. So in that sense, there are no new souls being created now. Существует бесчисленное количество душ, и нельзя сказать о том, что было какой-то определенный промежуток времени, когда они были созданы. Поэтому сейчас не существует тех душ, которые создаются сейчас. But the soul, by definition, is eternal. По своему определению душа является вечной, поэтому если какая-то душа создается сейчас, значит она не была вечной изначально. Or еще вопрос. Вопрос по поводу Вани и Вапу. Что важнее в отсутствии духовного учителя? Well, maybe you saw that broadcast of the sort of funeral ceremony they performed. Вы видели наверняка трансляцию того, I thought it was not very nice to see the body of Maharaj and his face like that. Последний даршан Махараджа, и лично мое мнение, что это было не совсем правильно транслировать тело Махараджа в таком виде и показывать его лицо в таком виде преданно. So I don't want my memory of Maharaj to be like that. I want to remember him as I know him, as I knew him for so many years, this wonderful, wonderful, blissful, kind, loving, and living devotee. Я не хочу помнить Махараджа в таком виде, в котором я его увидел в последний раз. Я хочу помнить его, каким я его всегда знал, блаженным, добрым, отзывчивым, готовым прийти на помощь и живым вайшнавам. So you keep photos of Maharaj and you remember him like that. Поэтому, пожалуйста, обзаведитесь фотографиями Махараджа, на которых он преисполнен жизни, и помните о нем именно таким образом. Remember him as he lived, as this wonderful, blissful, loving devotee. Вспоминайте о нем таким, каким он был при жизни, замечательным, блаженным, любящим вайшнавом. TK, Priyarani. Договорились при Иране?
requested, I would like to take you to some of the houses so that you can have darshan of yourself there, and they'll show you the details to you. This will be quickly done. And I'm just announcing the names of the devotees who are going to come in line. So please keep your videos on and don't wait for a second announcement. Please also, I request the other devotees to switch off the videos who are not being announced so that it's easy for them to be spotted. Radish Prabhu, please listen to the name so that you have a good time. Okay. Okay. Sadarinam Prabhu, Hemango Prabhu, and Anand Mai, Anantarupa Prabhu, Anish Prabhu, Anish Prabhakaran, Aparna Mataji, Arjun Juan Prabhu, and Asha Mataji, Arvind Prabhu. Okay, we will start with that. Okay, and this is very short. Take Maharaj only for 5 to 10 seconds that we have other devotees. Okay. По 5-10 секунд сейчас преданные будут обращаться к Махараджу. Oh, bahut sundar hai. Bahut sundar hai. Hare Krishna. Jai Jagannath. This is my wife. She is Yagyasita, my wife here. So please bless the Sikh entry. Ka? Acha. Hare Krishna Mataji. Hare Bol.